프로메이저가 무료 배포 중입니다. 필터 꿀템이에요. 다양한 악기 효과를 먹을 수 있습니다. 와, 오토메이션 등의 이펙트를 쉽고 빠르게 줄 수 있어요. 코드풀, 레조넌스, 디스토션 등의 노브를 조절해 원하는 사운드를 만들 수 있습니다. 코드 찍고 거기에 먹이면 캐릭터 있는 사운드가 가능해요. 다운받는 법은 겟을 누르고 본인 OS에 맞는 걸 받으면 됩니다. 더보기 링크로 오시면 추가 무료 8개를 더 받으실 수 있어요. 글로리가 72% 할인 중입니다. 드럼 꿀템이에요. 트랩, 팝, R&B 찍을 때 좋습니다. 20개 스타일, 60개 프리셋이 들어있어요. 10개 드럼 키트와 460개 패턴이 포함되어 있습니다. 초보자분도 쉽고 빠르게 곡에 알맞는 드럼 라인을 만들 수 있어요. 미디는 시퀀서에 바로 끌어다 사용할 수 있습니다. 베이스 튠도 가능해요. 저렴할 때 득템하세요. You can choose the notes here, or simply choose them via MIDI in real time. Don't want to have anything to do with that musical scale business? Detune them to taste here, or shorten or prolong them, or filter them, or assign them to an individual output to treat them with external plugins. But of course, you might as well use one of the 12 mix modes. As per UJam tradition, these range from reasonable settings that a series sound engineer would do at 6 PM, all the way to explicitly unreasonable settings that you might gravitate to at 4 AM. Depending on your previous amount of seriousness, you can course correct or further intensify your sound in the master section. Less or more saturation, some all-drum filtering, become a proud member of the loudness war, or add some ambience, either the ambience of that particular mix mode, or from a selection of alternative reverbs. All tailored to the specific aesthetic. MAutoAlign이 64% 할인 중입니다. 샘플 에디팅 꿀템이에요. 각 샘플 간의 위치를 조정해 더욱 깔끔한 사운드를 만들 수 있습니다. AI 자동 버튼이 있어서 사용하기 더욱 편리해요. 드럼, 기타, 보컬 등 레이어 쌓는 작업의 꿀입니다. 저렴할 때 득템하세요. Play it and let it analyze while it's playing. And after it's done analyzing, it's going to go ahead and apply an offset. We'll see all that stuff down here. And we'll also hear it too. So let's go ahead and zoom out a bit and let's just do that. All right, so it's finished. Let's hear it now. So this can be just amazingly fast to use. You just drag it on and hit analyze. And if you need to change group, you can go ahead and do that. There are some additional features if you want to be more precise with how this works. But for the most part, you're told how many samples it's been pushed and all these things. And if we actually go over to the different ones, we can see this one's been moved 0 samples. This one's been moved 43, and this one's been moved 17. So you're given some pretty, accurate information on how it's moved things. So if you want to go in and adjust things, you can. And it's that simple. You got a kick that's got phase problems. That's due to phase offset. Just slap this on there and fix it and move on. If you have any questions about this, feel free to let me know down in the comments. Subscribe and hit that bell icon for future videos. And have a blessed 만트라 할로윈 번들이 78% 할인 중입니다. 할로윈 세일이 시작됐어요. 악기 3개 묶음입니다. 몽환적이고 앰비언틱한 사운드가 특징이에요. 힙합 R&B 쓰면 좋습니다. 이펙터도 직관적으로 되어 있어 초보분들이 쓰기 좋아요. 저렴할 때 득템하세요.
옥타복스가 75% 할인 중입니다. 레알 꿀템이에요. 피치에 다양한 효과를 줘서 사운드를 더 풍성하게 만들 수 있습니다. 레벨, 팬, 딜레이, 피치 등을 조절해 원하는 사운드 디자인이 가능해요. 드럼, 기타, 보컬, 베이스 등 모든 악기에 사용 가능합니다. 조금만 걸어도 캐릭터를 줄 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. Controls for each of the 8 voices include level, pan, delay, and pitch. Adjusting level and pan changes the color and intensity of the voices respectively as you move the sliders. Here we have one active voice shown on both the voice parameter row and on the notation grid. And we can see pitch is set to unison. For Octavox to intelligently harmonize for us, we need to set the key and scale. So we've got the key set to C and the scale set to major Ionian. Now let's go ahead and play single note C, the root note. Set to unison, you only hear the original note. Now let's move the voice up a third as shown on the grid. Now you can hear Octavox harmonize a third up. Now taking this note, moving it back to here, should harmonize one beat later. Let's take this a step further and add a little feedback. UAD 다이아몬드 에디션이 80% 할인 중입니다. 역대급 할인이에요. 28개 묶음입니다. 하드웨어 제한 없이 사용 가능해요. 구매 후 나중에 다운을 받을 수도 있습니다. EQ, 리버브, 컴프, 테이크 등 믹스 마스터에 필요한 모든 쿨템이 전부 들어있어요. 사운드가 밋밋해서 고민이신 분들에게 강추합니다. 캐릭터와 댐핑감을 만들 수 있어요. LA2A를 무료로 받아 써보는 걸 추천드립니다. 저렴할 때 득템하세요. Now it's in. Out. And in. It's slight and it's transparent, and that's what makes the 1176 so great. If you want just a little bit of compression to smooth out the peaks and valleys in your song and in your mix, it's really one of the best plugins that you could use. Now let's check out the next section of the tune. This time the acoustic guitar goes into stereo and plays a single line. I'll play it without the compression and then put it in. Here we go.